that we don't really have to Hej do? och välkomna till Danneman live! And if so, Och se om Gandalf dyker upp, eller om det är någon annan rolig person som dyker upp. Får vi se. Jag sitter här i standby-läge och svarar på era frågor och så, om det är någon som vill fråga något eller prata om något, vad som helst, högt eller lågt. Det blir bara roligt om ni vill skriva något. Ja. Jag tänker inte sitta här och apa mig och underhålla. Jag tänker sitta här ganska tyst tills det är någon som skriver. Ja. Och jag har alltid i världen till det, så det är lugnt. Ingen press. Just nu kollar jag på YouTube på TV. It won't be good for your social life and so on. So there will be also. Och njuter av en snus. But what if, let's say, what if you take a month or 4 weeks not answering emails? What would the consequences be? Have you ever tried that? I'm not so sure that the consequences would be as catastrophic as many people think. There might be some inconvenient consequences. My point is that we need to identify what matters in life. And we need to put our time and energy into those areas. And in other areas, we should just stop trying. We should stop trying in those areas of our lives where, and I was going to illustrate this with using one of the rocks here, but they are frozen to the ground now. I can't move them. But it's like, I wasn't actually going to bang my head against the rocks, but if you, now that you have that image in your head, it's like some things in life, it's like trying to crack a rock open or split a rock with your head, and you keep doing it, and you're only going to hurt yourself. You're not going to split the rock, right? So why should we keep doing it? And there are some areas in life where it won't matter what you do. Some people like to say that it's rigged against us. And you know what? Some things really are. Some things really are rigged against us. In society as a whole, in the workplace probably. And that's just how it is. And instead of being all bitter and so on about that, let's move on, you know, and focus on things that we can actually change. So, yeah, in those areas where your actions won't really matter, I think that you should consider to stop trying and move on, you know. Skål. Cheers. Some chocolate coffee. The house. That's depressing. I need to get out in nature. Nature is a healer. So, skål or cheers. Do I think that we should just give up? No. And if you've seen, if you have been following this channel, you know that I'm not a big fan of that defeatist attitude, where people just give up and they blame everything and anything except themselves. But we need to identify where to concentrate our efforts. And I guess that's what I'm trying to say here, you know. And if I'm slow at getting to the point, you'll have to forgive me. I'm still a little bit,
I don't have a fever, but I'm a little bit dizzy in my head after having spent 2 days inside the house. Yeah. Also, I feel very sorry for myself when I have a cold, and I don't get them very often. Didn't get COVID as far as I know. Didn't get the vaccines, and haven't had a cold for many years. So I guess it was about time. But anyway, now we should, we should try to do our best here in life, but we should also learn to move on. And there are areas in our personal lives, in relationships, and I don't like the word career. People generally, they don't have careers, even though they like to call it that. But in life, yeah. Bästa människor där blir. Idag ska vi möta en livslevande legend i hot-rod-branschen, nämligen Kalle Weman. Han har bott i USA i en herrans massa år. Han har alltså byggt bilar ända sedan han föddes. Så den här snubben, han har sjukt många roliga stories. I Sverige finns det alltså över 500 000 amerikanska bilar. Och varje år, då kommer det in nästan 6 000 till i containers över Atlanten. Och det här är alltså i ett land där det bor typ 10 miljoner människor och finns kanske 5 miljoner registrerade fordon totalt. Vad är det egentligen som gör att vi svenskar älskar jänkebilar så mycket? Och vilka är alla de här sköna människorna som äger bilarna som står där och blänker i garagen? Ja, det är precis det vi tänkte försöka ta reda på i den här serien. Jag heter Mackan och det här är Drive Zone TV. Tjena Kalle! Ja, tjena Mackan. Vilket väder! Ja, visst. Äntligen har det blivit sommar då. Nu här är den här lilla här. Idag ska vi möta en Ja, Fy fan vad fint. Aj, vad varm den var! tavlan över rätt. Alltså luta som en svart bil. Men det är det. Det är en hot rod. Aha. Det ska ju vara det. Du, vad är det som definierar en hot rod? Ja, det är väl att det är en gammal bil som är modifierad, så den är uppgraderad med moderna drivlinor och bromsar så här. Man ser motor och växellåda. Det är moderniserat och så är det chassit också med schyssta bromsar. Man vill ju kunna stanna också. Va? Ja, och det kan vara någon gång vill man ju stanna. Ja, jag vet. Och så här har du byggt sedan du var 6 veckor gammal? Ja, nej, jag håller på med såna här bilar en jävla massa år. Men jag var ju tagit på T-koda från början. Ja. För det var ju så lite bil som möjligt. Eftersom att det var som hojsvängen där man åkte hoj. Och då hatar man ju bilister för de var ju alltid i vägen. Ja. Men skulle man åka bil då skulle man ju ha så lite bil som möjligt. Så nära motorcykel som möjligt? Ja, precis. Ja. Jo då, så här. Så det så gjorde jag. For omkring med en T-koda över 30 år så här. Var det så du var tvungen att veva igång också? Nej då. Den var också moderniserad. Så det var vevamotor i den med. Det är ju som ett litet badkar kan man tycka med motor och hjul på. Va? Men det här är ju bättre än gammal gubbe. Nu har man ju fått tak över huvudet så att säga. Och kan veva upp fönster och klara att det är dåligt väder. Det är inte mycket fönster du behöver veva upp. Den är taksänkt lite över 3 ton. Det måste vara svårt att backa med för du har väl ingen backkamera kan jag tänka mig? Nej det är det inte. Och liksom, i och med att det är plastrutor i den, förutom i fronten, vindrutan är glas alltså. Men bakrutan alltså, den är helvete i motljus. Man ser lite, det blir liksom ett gnistrande konstigt jävla sken. Som att den har spruckit på tusen. Ja, den ser ut som det nästan. Alla de här bilarna man ser nästan brukar alltid vara massa flammor och... Ja, det har jag haft på andra fordon också så här. Nej, jag vill inte ha massa sånt där. Jag tycker... Du har gått varvet runt liksom. Du har kommit tillbaka Ja, på något sätt tycker jag det är kul om den ser ut som en gammal bil. Man ser att det inte är en modern bil. Ja, det ser man ju. Men sen så ser jag folk, beroende på vad man är intresserad av, är klart. Man ser att den här gamla bilen, den ser inte riktigt gammal ut. Alltså att det är äkta allting. Nu är
gammal bil. Men den är ju moderniserad så att säga. Nu jag kommer ju skaffa hussidor till den vad det lyder va. Då slipper man se motorn också så här. Det är ju coolt när man ser motorn. Ja visst, men det är liksom samma grej där. Så det är coolt med flammor eller vad man vill måla, va, glada färger. Men samtidigt är det skönt utan. Jag tycker den var skitläcker när den är så här liksom svart och Ja, men lite repig och lite patina så här. Ja, jag vet det. Ja, jag tycker den är skitball. Ja, för jag tycker det är cool också. Man kan ju hålla på och måla om bilar och så här en gång i veckan om man tycker det är kul. Och, så här. Och det skulle jag nästan kunna göra. För jag gillar ju lite flammor och sånt där skit också. Men i långa loppet så tycker jag det är bättre så här. Alltså. Men nu hittar du den här bilen då? Ja, det var en polare då så här som skulle... Han envisas ville ha en 5-fönsters kupé. Och det är tack vare det här fönstret då. Man räknar inte vinrutan. Resten av rutorna blir 5 då. Okay. Och då finns det alltså 3-fönsters kupéer. Då har du inte den här rutan. Du har lite kortare tak och lite längre dörr istället va. Och de är mer vanliga i hotrodsammanhang. Så det finns massor med tillverkare utav glasfiberkarosser som gör 3-fönster. Men inte 5-fönster, så fanns det bara 2. Och ingen i Kalifornien där vi bodde då. Utan liksom, då var det en i Tennessee och en i Montana. Och han valde dem i Tennessee och de försökte lura honom på stålar. Och jag tyckte att han fick använda advokat för att få tillbaka degen så att säga. Och det var ju knöligt. Va? Jag tyckte, vad fan, jag vet en gubbe som gör, han har alla plåtdelar för att bygga en sån här bil i roadsterutförande, alltså utan tak. Och då tyckte jag om vi tar en 4-dörrars kaross och fimpar ner den och så checkar vi bakdelen till en roadster. Så sätter vi ihop det, då får vi en sån här 5-fönsters kupé. Så det var anledningen va. Och när vi åker och handlar de delarna, gubben som hade de delarna hade hela... Gubben som hade de delarna, fan jag vet inte, jag kan alltså, jag kommer ihåg jag får i alla fall. Det är en tappad-suget, han tidigare... Insuget på motorn, fan, jävla skit alltså. Ja, det står hela bilen där. Och då är den alltså taksänkt och igenfylld här uppe. Så sitter en gammal skevamotor i framsidan. Men för övrigt är det 1933 års Ford. Med mekaniska bromsar och allt vad det innebär va. Och du vad den här ska jag ha? Ja, alltså, då tycker vi liksom, vad är det för story runt den där? Då säger gubben att det är en bekant som hade ställt ifrån sig den där för att han hade ju så mycket skit på gården redan, han kunde ställa dit en bil till. Så vi tyckte att ta reda på honom vad han vill ha för bilen. Så vi liksom tog och åkte hem med plåten vi har köpt. Så han hör av sig efter 2 veckor eller något sånt där. Och talar om att 8 500 och bilen blev in. Då köptes bilen där, som min polare. Sen gjorde vi i alla fall en bil till, så han hade 2 sådana här kan man tycka. Men när han sen blev sjuk och får cancer i hela kroppen nästan, då liksom tyckte han att jag hade varit hans mentor. Så egentligen ville han skicka på mig allt han hade i garagen, men det kunde han inte göra för han hade problem med ett ben. Va? Han kunde inte hoppa på ett ben. Men då såg han till att top priority var att skicka den här bilen till Sverige. Va? Så du fick? Jag fick den. Ja, visst. Vad tror du? Just nu mina chanser att få köra den här bilen när vi är klara här idag. Ja, det är någon slim chans. Det är väldigt kan få åka med. Men liksom, i och med att de som har kört den här bilen då, vi tänkte att den är besiktigad i Sverige va, en gång för att komma in i systemet. Och liksom den killen hade sina åsikter, tyckte att kopplingen var knepig och bla 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 så här. Så. Nej, det är nog bättre att jag kör. Det är väldigt liten. Ja, vi suger på karameller. Vad är det för motor du har den här då? Och det är en skevamotor, fast den är lite modifierad. Det är en helt... Det är nog bättre att jag kör. Det är väldigt liten. Ja, vi suger på karameller. Vad är det för motor du har den här då? Och det är en skevamotor, fast den är lite modifierad. Det är en hel aluminiummotor, så det är egentligen från GMs raceavdelning så att säga. Jaha, hur många kusar är det där kan? Det vet jag inte riktigt, men man kan ju tippa, ja det är ju flera hundra i alla fall, men hur många det är lite svårt att säga. Men enligt papir och grejer så ska det vara 235. Och det kan väl vara lite råge på det kan jag prova. Men, det är inte hela sanningen så att säga. Nej, jag vet inte. Där måste man bromsa in bänk och så här. Ja. Och liksom mäta upp det. Men den går bra alltså. Så att det... Men hur kommer det sig att du börjar bygga bilar då? Och motorcyklar och... Ja, men det är ju det. Man tycker att det är kul när det går undan lite grann så här. Och sen lite egna idéer om saker och ting. Ja.
Så det var ju sådana här chopperhojar då i slutet på 60-talet. Och liksom eftersom jag lyckades med det då, med en trya så här. Jag hade flera tryer, men en som jag satte Är på... det trya eller liksom lingo? Det är trike. Nej, en trya, det är en trya. Det var för att jag körde i trike sist så att det var därför jag blev så inspirerad. Jo, nej då, det här var en vanlig tvåhjulig trya alltså. Fast som man knäckte om styrhuvudet på det så man kan ha lång framgaffel utan att den blev så hög. Men den lyckades jag ju med på en utställning då. Ställde ut den 1970. Men annars från början, då skulle man ju åka så fort som möjligt. Då var det ju lite framåtlutad. En sån här chopperhoj åkte man ju tillbaka lutad. Men det gick ju bra det med så att säga. Men man har ju alltid haft lite bråttom så här. Och den lokala polisen kände till dig om man säger så? Ja, det gjorde de ju. Det var ju började redan med moppar så bara det knas va. Ja, de var väldigt irriterade. Man har moppet som gör nästan 100 blås. Det var inte bra det här va. Vad skyllde du på då? Nedförsbacke? Ja, sol med rögen och allting. De lyckas inte få tag i en alla gånger heller. Så att det var ju det som var poängen. Att man ska hinna undan. Ja, kommer man undan så var det ju roligt. Ja, visst var det. Man vill ju nästan bli lite jagad. Det är som man pallar äpplen. Ja, det är alltid roligare när en ägaren kommer ut. Ja, visst. Ska vi gå in och kolla i garaget? Kan vi göra. Efter dig. Reward, $1000. Vad är det här för något? Är det din T-Ford? Det är min T-Ford, ja. Som sagt, som var stulen där för andra gången då i USA. Va? Men... Fick du stulen 2 gånger? Ja. Fick du tillbaka? Jag fick tillbaka den bägge gångerna. Men alla berättar ju och talar om att så fort den var försvunnen, då skulle vi plocka till smådelar och hamna i Mexiko och allt möjligt. Där. Men det blev inte så. Men hur fick du tillbaka den då? Ja, tack vare att det var ju nummerskylt på den. Och i det här fallet, då hade de som snodde den, de hade alltså utnyttjat en betald parkeringsplats som inte var deras. Så han som hade parkeringsplatsen var till sur reklam. Och liksom han kom hem och där stod någonting på hans plats med en pressändning över. Så ringer polisen, det står någon på din plats. Han ringer till snuten till slut och tycker att hej, det är någon som ockuperar min parkering. Här säger han på engelska. Jo. Det är USA vi pratar om. Ja, jag vet. Och då liksom lyfter de på skynket och ser att nummerskylten satt kvar. Och den tycker de, den där är ju varm för det ryker om det fortfarande. Den hade ju bara varit försvunnen från söndag till tisdag. Så då ringer de till bärgare. Sen så ringer de till mig och talar om att vi hittar en bil. Och det här bärgningsbolaget tar hand om den och så får du åka och hämta den va. Så att jag får ju ringa bärgningsbolaget och höra. Och då är bärgarna har inte hunnit dit än. Så de kontaktar honom via radion. Fick du betala rewarden? Nej. Här snuten tar inte betalt. Nej. Men första gången de snodde den, då var det en vanlig människa som så att säga, som tipsade om den och han fick 1000 spänn. Då hade inte jag det cash i fickan så det var för avbetalningar, men det var något. Ja, ska vi gå in och snoka då bland i hjärtat så att säga? Ja. Borrar, svarvar, svetsar och lite av varje så här som... Det är sån blästrings... Det är blästerskåp, ja. Är det här din det här plats? är min hörna, ja. Har du? Blues Brothers! Ja, det vet jag inte, men jag hittar i alla fall. Det räcker väl. Kommer till you on the dusty road. Don't worry, 'cause I'm coming. Hold on, 'cause I'm coming. Hold on, 'cause I'm coming. On my way, you lover. Polare runt omkring det som började med, som var lite äldre. Så här. Och då liksom att man influerade kan man väl tycka. Och att man skulle ha då en gammal jänkare med modern drivlina så att det gick att åka från fan med dem. Det var liksom poängen. Men vad är den coolaste bilen du har byggt ihop då? Som jag har byggt ihop? Jag vet inte. Det här projektet var coolt. Ja, men jag har gjort en massa möjliga Camaro-bilar så här. Och sen har vi gjort massa såna gamla 33 och 34 bilar. Med något kunder då så här i varierande, med varierande idéer och budget då. Men jag tycker nog att den här kupan du har där ute, det är nog bland det möjliga i alla fall. Alltså vad coolt att det är den du har nu. Ja. Då är det ju coolt att du tycker att den är... Ja, jag visste ju det. Och eftersom jag håller på med dem i flera år då, så vi jobbade med dem där i 6 år i alla fall på samma firma va. Så man har ju lärt sig en del om dem. Jag menar, jag tycker den är bra. Tack vare att man ser inte rakt av hur tokig den är så att säga. Den är alltså ganska rå man säger. Så att den har både motor, växellåda, bakaxel och bromsar.
Det är alltså Porsche-bromsar runt om på den där. Oj jäklar. Ja. Fasen. Så vi har inte pratat klart riktigt än om jag ska köra den eller inte. Det är likadana bromsar som du har. Alltså Brembo-bromsar har du på din bil här. Det har jag på där också. Hello, Charlene. It's already been a good day. I just have chilling and just having a relaxing day. Ja. Everything is tip top. And you have a good day? Charlie? Charlie? Stackaren har ju liksom haft problem. Nu ska till hans jävla har jag någon HD 48 annars här. Men du, hur kommer det sig att du är barfota jämt då? Men vad fan, det är ju varmt ute. Jo, men du går ju barfota jämt. Ja, men det är varmt på sommaren, eller hur? Ja. Jag tycker det är skönt att gå barfota. Ja, så det är din grej. Ja, jag vet inte. Vad sa amerikanerna när du gick barfota? Var det De är crazy lika sleep? förvånade som det. Ja. Men det gör inte mig då. Så jag menar, det är väl... Nej, men jag menar, det finns ju skor. Vem har uppfunnit det? Det är ju bara massa fotsvett. Ja. Kan man gå på de här? Fy fasen vad coolt. Vad lågt det är. Jag känner mig stor. Ja. Det ska vara så. Det är smidigt med trä här uppe. För då kan man liksom skruva dit lite vad man vill. Om man Ja, visst kan man det. till exempel med backspegel. Tycker du inte att vi ska prova att starta den och bara glida runt kvarteret lite grann? Det kan vi göra. Det är så. Det går bra. Jäklar, nu ska vi få höra bästen. Friläge. Åh! Han spinner som en katt. That's good to hear. Nice. Katt som jag kanske inte mår helt bra i och för sig. Herregud. Okej, kör försiktigt nu. Jag har inget annat där. Stort tack för åkturen Ja. och för visningen och för att vi fick komma hit. Jäkligt härligt och coolt att se. Ja. Stort tack. Nästa gång jag kommer hit, Ja. då kanske jag vill provköra den där. Ja, kanske. Kanske. Ha det bra. Ja, detsamma ju. Ja, hej. Thank you. This is a lively group we have here. And, God bless you too. and So cuddly girl you are. Probably I have. Yes. Hallå igen, gott folk. Jag tackar dig Morgan idag för en trevlig live. Det var jättetrevligt. Det är det alltid tycker jag. Och trevliga personer i panelen och i chatten. Inte minst. Fantastiskt roligt det tycker jag. Och tiden går så fort när man har roligt. Men så är det. Men nu ska jag säga att jag har besvarat hennes brev från regeringskansliet som jag fick svar ifrån då. Jag fick inte, hon förklarar inte överhuvudtaget varför man höjer och hon tog inte upp det här med de här pengarna som vi skänker till Ukraina. Miljarder efter miljarder. Thing home, plopped it down on my desk, and here's where I made my first mistake. I plugged it in. It actually seemed fine for the first few minutes, but I left it running while I was looking up boot disks online, and then I heard a crackling sound. And then it
Går det på? Vad fan. Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av The Drive Zone TV. Tack alla ni som tittar och glöm inte att trycka på Hey everybody, Custom Nights here. A-Bombers, Old Style Weekend. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. I know you've ordered every step, 'cause you are the author, and there's no predicting what is next, 'cause you hold the future, and all the questions, they come second to the one I know is true, yeah. You've always been true. I'm gonna wait on you, yeah. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. That's the least I can do is wait on you, wait on you. What else is there to do? Least I can do. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting. Yeah, yeah. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on. I'm gonna wait on. Hej Sandra! I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. Hallå Mark! Trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. Trust in your promise. I'm gonna wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength.
med dig, Sandra? Hello, Mark. Somebody worship while we wait. Let's worship while we wait. Hallelujah. Hallelujah. If you are one of the more than 1.6 billion people in this world that use a Windows PC, there's two things I can absolutely guarantee you. One, your computer is going to die. Two, at some point, that Windows computer that has all your personal files on it is going to become unbootable. It's not a matter of if, it's a matter of when. If you don't have the tools to repair your computer, even if you don't know what you're doing, it's highly likely that that computer is going to end up in a graveyard somewhere. Now, I have made a lot of Windows troubleshooting videos, and the one comment I seem to get over and over again is about how the Windows built-in troubleshooting menus either don't have the options you need, or they just simply don't work. People don't pay any attention to their computers as long as they're working. But I guarantee you, all it takes is one bad Windows update, and next thing you know, you're looking at a blue screen or worse. So in today's video, I'm going to tell you about the 2 flash drives that every single Windows user needs, regardless of whether the computer is working or not. But if you don't have these drives before your computer crashes, you're likely looking at an expensive repair bill, or at worst, losing all your files if you can't figure out how to get back into Windows. So with these 2 easy to make flash drives, you're going to not only have the ability to get access to your files, but you'll also have the ability to repair Windows, or possibly even refresh or reinstall Windows, and know for sure that you are not going to lose anything. It's super easy to do, so just follow my instructions step by step, and I guarantee you'll be able to get back into your computer no matter what happens. And trust me when I say, after working 30 years in computer repair, you're going to want these flash drives before the problem starts, not after. In this first part, I'm going to show you how to download the media that you need, but stay tuned until the end so I can show you how to use it. Here's what you're going to need. You're going to need a working computer, Trevligt. yours or a friend's. Då får du väl pilla lite då. Flash drives, 8 flash drives. If you don't have flash drives, I'll Då put får a du link there in the pilla då. description below. You can click on it, Eller hitta order them någon man. tomorrow, or you can just go down to your local retail store and pick them up today. Now, the first disk we need to make is a Windows installer disk. So with this disk, you'll be able to do all kinds of things. You can check your hard drives, check your Windows file system, remove updates, run system restore, do all kinds of things that you might need in order to get back into Windows. But you have to have the disk first before you can get started. So open up Google, and in the Google search box, type in Windows Media Creation Tool. The first link that comes up should be a Microsoft link, and just click on that, and that will take you to the Microsoft Media Creation Tool page. Scroll down until you get to the part where it says Create Windows 10 Installation Media, and click Download Now. Go ahead and choose the location to save the file, and go ahead and click OK and download it. Once the file is downloaded, just go ahead and open it from your downloads location, and the Media Tool Creation Kit will begin to run. It's going to go ahead and start by getting a few things ready. This sometimes takes a few minutes, so just be patient.
At this point, you're going to get prompted to accept the terms and licensing. Just go ahead and accept. And at this point, I will go ahead and plug in your empty flash drive. Exakt, and it should pop Gandalf. up on your screen like that. What you want to make note of is the actual drive for that flash drive. In this case, it's drive. Scrolla på musen då. And after you accept the license terms, a few minutes later, you're going to get a prompt. Nej, men det är inte lätt att vara kåt. Or update the PC, or create a bootable installation media. That's the option you want to choose, is create an installation media. Next menu that comes up is your language and version number. Most of the time it's okay just to leave this checkbox checked and click next. Now the next screen that comes up says which media do you Du want får to scrolla på use. This is musen. where you want to choose USB flash drive and click next. Now if you remember before where I told you to pay attention to the drive letter that your flash drive uses, this is where you're going to select that flash drive. Once you've selected the correct drive letter, click next, and then it will begin the process of creating the media disk. Just basically harassed the hell out of us, to find crimes we're committing. Just, of course, nothing illegal was found, so they were really pissed off. They had admitted that. So then, on May 31st, they just announced, we're closing the building. They had armed security show up with guns. And I said to the armed security, I said, you have a court order? They said, no. I said, call the head of the security company. Talk to him. I said, have you ever heard of being sent to take over a building, a broadcast studio, without a court order? He said, yeah, we're not going to do it. Then he said that a woman from the Justice Department was threatening him. That was the Justice Department trustee and her lawyer. She's also a lawyer. And it didn't happen. 2 weeks later, we finally got an emergency hearing. The federal judge fired her, because federal judges can fire a U.S. trustee and remove them, but the Justice Department, under law, assigned a new one, and that happened on June 14th. Now, this guy then says, well, since Jones is in bankruptcy, and since they won't settle, we're going to move the Sandy Hook families, Democratic Party, that's really just the front group. Now they admit that this big national gun control group, every town's put behind the suits against me, behind the onion, behind this new auction. Let's give people a quick background. They said, we're moving to liquidated auction. And I said, okay, this has been going on long enough. Sure, if it's an open public auction, I bet good guys will buy it. Let's do it. So they announced the auction in late June for November 13th. And then they will sign the rules, big public auction house, big online place, $1 billion company. The rules are non-disclosures. You've got to put a deposit down. You've got to prove you got the money. You're a bidder. And so then 2 days before the auction, on November 11th at 2 p.m., my lawyers get called and get sent an email by the U.S. trustee, whose name is Chris Murray, the new one. And it's a whole public high lawsuit I filed yesterday. It's all in the news. Huge exhibits, every document's in there, I'm claiming. He said, we're changing the rules. Now all those previous first bids you put in won't count, and there'll be one bid that anybody that's already following the auction will put forward. And it's just best bid, and when we open it, you can't bid up. So it won't be public, and it's whoever we choose. But the fine print said, but we may take a lower bid. And I said to my lawyers on Monday, 2 days before, I said, it's a fraud, it doesn't matter, you watch. They said, well, we've been doing this decades. Some of these lawyers are like top in the country. These guys represent like $50 million, companies and stuff. They said, no way, that's illegal, it violates all these laws. Well, then they, quote, win the bid that Wednesday. They don't tell us. And then they tell us at 8 a.m., my lawyers call and they say, okay,
The Onion won it with this gun control group behind it, and they're coming to shut the building right now. And I said, well, the judge said even if there was an auction, which he hadn't even authorized yet, that was another subject. The judge had an emergency hearing the next day and said, I didn't even authorize this auction. I said, you could have one in the future. You're supposed to get my agreement, and then I've got to certify it. You know, what have you done? Why have you kicked him out of the building? So it wasn't that they gave us the building back the day after that hearing on Thursday. They had to, because they illegally grabbed it, came in, I wouldn't leave. I said, this is illegal. I want to see court order. So they just called the internet service providers and bullied them under threat of violating court orders, which they didn't have, to cut the internet, take down the website. And so I couldn't broadcast from here. I had a backup studio with satellite uplinks and servers and stuff, the radio and TV stations ready. I drove there. They didn't stop me from getting on air, but they announced the company was shut down. They announced the Onion owned it. None of that was true. I told everybody that. My lawyers were like, yeah, cut and dry. The judge said the auction didn't happen. And the media ignored the part where he said that. Jajamän, Linus. I'll have an evidentiary hearing soon. When do you want to set it? Well, the other side doesn't even want that evidentiary hearing. They're totally freaked out. They thought that they could just do this. And it's just so historic. And it shows the desperation. When they tried to send in the Justice Department on May 31st, Hur går det med svamparna då, Linus? and went on there for like 5 hours that night. I broadcast Har du fått några hallucinationer? Saturday I slept here. And I said, this isn't about me. The Justice Department wants me off the air because I believe we're getting ready to kill Trump and watch World War III with Russia resolved. And then, of course, you know, on July 13th, they tried to kill Trump. So we survived that illegal, unlawful, literal hijacking. I mean, it's like robbing a bank. Okay, but it's the Justice Department, it's okay. It's like a cop out of off duty, putting on his uniform and going out and, you know, pulling hot chicks over or something, but it's much worse. I mean, it's totally illegal. It's abuse of power. Jag tar inga tillsatser. Jag går den hårda vägen och genomlider det jag har problem med. Jag litar på Gud och Jesus att det löser sig. Jag är inte orolig. Behöver inga tillsatser utom snus då. Snus behöver jag. Snus och kladdkaka. With the Democratic Party law firms and the Justice Department saying we don't want Alex Jones to get a friendly buyer, we want him off the air. Ja, sån svamp gillar jag. Jag gillar kantareller och champinjoner. And we didn't tell them that not, it gets worse. On Monday, last Monday, 2 days before the fake auction, they don't just say it's a secret, one-time bid, you can't see what it is, you can't overbid, you can't up your bid, which is the definition of an auction in Merriam-Webster's is property sold to the highest bidder. They then give the friendly bidder that I said I would work with, they then gave them a new rule saying you're not allowed to use credit, this is cash only. Well, they'd already thought that was the old rule. Well, they put in the documents they gave us like it's okay, they're hiding it in plain view. The analogy's like killers that videotape themselves, you know, murdering people or something, and then the police have all the evidence, it's open and shut. I'm saying they murder people, it's an analogy. They then give us all these documents that are in my lawsuit. It's on X. It's got like 10 million views. Jag är alltid frälst. Jag är inte riktigt redo för det än. Känner jag. Även om det är bråttom att bli frälst så... Men jag är inte så orolig. Är du frälst, Linus? Bernie Madoff would blush at this. Shane Bankman-Fried would blush at this. Nej, jag har inte blivit så. Jag har inte varit mogen för det än. Jag måste jobba med mig själv lite mer först. They were betting against fiat currency. So it was totally rigged from every angle. Cartoon Alice in Wonderland Tea Party level. Just like 14 hits of acid when they wrote this. And then they gave it to my lawyers. They gave it to the real winning bidder. Who their lawyer is hands down the top bankruptcy lawyer in Texas. Jag syndar inte. Jag har väl lite små grejer att jobba med, men det är inga farliga saker som skadar andra i alla fall. Så. Men det är något jag måste jobba med. It gets worse. The U.S. trustee got an emergency hearing on Thursday and said all the sorts of stuff like
The judge said, well, okay, it's not the biggest bid, but you call it the best bid. What did they pay? And he said, I can't tell you. And the judge said, you can't tell me? And he said, Alla syndar väl på något sätt. And even though we had all the filings and he knew exactly what it was, he didn't want to say, Your Honor, it's Det här är inget snuskigt. before we would beat it. It's a magic floating. It's like in a video game when you have the code to cheat where you can't get killed. And then it would be like a football team would not just corrupt referees. The other team gets 11 players, you get 0. And then for 4 quarters, they just run up and down the field and score 8,000 points. I mean, this is cartoon level. And when they got asked by George Stephanopoulos when it was first coming out on Good Morning America Friday, the gun control national Soros group, Everytown, that's Democrat Party group, the biggest one in the country, because they admit they're financing, quote, the future of the new info wars that's designed to confuse people and pretend to be me. They claim they own my identity, all this other illegal insane stuff. Stephanopoulos said, well, how did your lower bid win? And they go, well, it's Alex Jones. So it's like, well, he's Lex Luthor. Kind of like in the last CNN clip where they go, oh yeah, look at the Legion of Doom. There's Lex Luthor. You know, like Trump's Lex Luthor. No, you guys are Lex Luthor, except you're more like Wile E. Coyote trying to kill the Roadrunner, and we all know what happens to Wile E. Coyote. So this is like watching Wile E. Coyote blow himself up or catapult giant boulders onto his head, and they're just betting because it's me that a federal bankruptcy judge who's got a respected background is going to certify this when the judge is the one that said, excuse me, it didn't go to the highest bidder, that's not an auction. This didn't happen. And then the judge says, why did you kick him out of the building? He goes, well, because they're going to steal the equipment. So they accuse us of felonies with no evidence, as if we need this equipment. This is old equipment. We have a new studio with new equipment. This is like 7, 8-year-old, 10-year-old on average. One studio's got 10-year-old stuff in it, which is fine, but it's all breaking. So this place has to be refurbished anyways. But imagine, oh, they're going to steal everything. We had to kick them out. And I'm saying this again. No court order. Folks, when a cop pulls you over for speeding, there's a ticket, there's a record, you get due process. No due process for the second time. So they're so arrogant, they're so used to the deep state control, they're so used to the Justice Department letting them do whatever they want, that they are the true believers. So, you know, the globalist head is basically cut off. They're not in control of the government in 62 days, but they've got their wind-up toy zombie forces that are still attacking. You know, it's kind of like in the Gilligan's Island episode, I'm dating myself, where the Japanese soldier, 30 years after World War II, is still on the island, still fighting. And there were some real cases of that. That's what that humor is based on. But I am fighting basically Japanese soldiers in the year 2024, and they're just marching on like they're invincible, like they can do anything they want. It's all been run by the Justice Department. That came out in court. PR firms made up stuff I never did, lied, defaulted me in show trials. HBO produced them, the most produced show trials in history. Fake $1.5 billion judgment. They asked for 2.76 trillion. If you don't believe that, just type in Alex Jones, 2.76 trillion, Bloomberg, AP, Reuters. It is maniac, foaming at the mouth, level insanity. And imagine, they're like, it's ours, it's InfoWars. And let me tell you, massive damages. Okay, massive, because it did create brand confusion, as my lawyers predicted Thursday. We have 70+% drop at InfoWarsStore.com. People believe it's theirs. People are emailing, sorry, we can't support you. The Onion owns it. That's not true, ladies and gentlemen, but who knows what's going to happen? My lawyers are like, they're like 100%. They go, we're never 100%. We don't see how these people don't get indicted. Not just that the winning bidder has it handed or there's a new auction. But yeah, I don't know about InfoWars Store. It's warehouse, the product's there, you order, you get it. That's the one thing they didn't turn off. And then the U.S. trustee had the nerve to call my warehouse shopping cart guy who's been here 10 years, Blake, Monday, and said, hey, why is the numbers of sales down since Thursday 72% on average? And by the way, we've not been down 72% in 20 years. So we're at numbers we haven't been at in 20 years. We're down 72%. We will shut down at current rate. In just a few months, we'll be out of money because of this. And literally because they hijacked the building, had a federal officer here saying, shut it off, get out of here. And then now a lot of people believe that actually this is theirs, so no one's buying the products. So we need the money for the lawsuits.
And so it's kind of like shot at me and missed, crapped at me, and there's an old saying, get, it's actually SH-T, but shot at me and missed, crapped at me and hit, but it doesn't matter. These are clear cut instantly in court now, that they illegally grabbed this, did this, crippled, took down the main site, said they owned everything, and then he didn't know, they thought they would keep getting the money from it. They didn't know why the money went away. That's how dumb they are. What, you didn't know, announcing that you owned InfoWars and that you owned InfoWarsStore.com, you didn't know it would, I mean, I bet sales are down 99% in a month. So we are already at $400,000+ damage. That sounds like a lot of money, not with satellites, crew, all the infrastructure. We're not a normal show, folks. We're under deep state attack. It's like Trump. You gave him billions, so he beat them. Okay, I'm a target, and I'm not Musk or Trump with billions of dollars. That's why, and you say, well, $400,000 is a lot of money. No. The products on the supplements are making like 20-30% when they're on sale. T-shirts, yeah, we're making like $6, $7, $8 on those. We got to sell a lot of stuff. So you hear 400 grand came in, maybe 150 of that is that. And then when you get all the infrastructure, the crew, the lawsuits, that's not enough money to operate. So now they have crippled us, and it's because people think it's theirs. But regardless, we have the YellowStoneStore.com that is owned by sponsors with great supplements and Patriot apparel. I need funds. I don't normally go on people's shows and do this, but that got its sales cut by 52%. So 70-something's 52% as of last night, because people sent emails saying, sorry, we don't want to give them money. I don't own the info. I don't own the YellowStoneStore.com. Sponsors in Arkansas do, great Patriots, some of the top Patriot apparel people. That's who does that. They're our sponsor. They're going to fund the Alex Jones Network, regardless if we do get shut down. So that's critical. The deep state has come for us. We are like a Roman standard they want to capture. And if anybody else is being targeted like this, I would come to their aid. I appreciate you and Steve Bannon and others. We're all under attack. And if the listeners and viewers don't champion the broadcast and champion the leaders, like Donald Trump and like myself and like you that have also been under attack, they're going to get to you. Because when Trump says they're not after me, they got to get through me to get to you, this is what's happening. So information warfare, we have the truth, they have lies, is critical to defeating the globalists. And so we have them. We have their Waterloo. I wasn't even looking at money Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And then then yesterday morning, I went in, I said, okay, let's talk about funds. I said, I bet we've got a lot of extra funds. We needed them, hopefully. And Blake went, yeah, I just know you've been busy. I didn't want to tell you. And I said, what? And he said 70+% over here. He showed me the sponsor graphs, 50+% on the sponsor. He said, we're dead. And so, I mean, I've been hijacked, my identity's been stolen, and they're all gonna probably go to jail, but it may be a Pyrrhic victory and people don't support us because we're bleeding out. Does that make sense? Yes, really quickly, Alex, because I know you're up against a hard out. One, is there going to be criminal charges filed against the people that did this? Two, there's been rumors that Elon Musk and Donald Trump are either assisting or very interested in this. Can you talk about that play? Well, there's been the former Deputy Attorney General under Trump saying from what he's seen, this is clearly criminal. And that, and I did hear on, there's a lot of, I'm not going to get into inside baseball, but I was told that Musk was going to get involved, and his lawyers were there. They've entered the case. They've asked for all the files, all the documents, and he said he would champion free speech. He's been doing that for a lot of people, so yes, I'll just leave it at that. And I know for a fact Trump is very concerned. I'll just leave it at that. I'm not going to talk about who I've been talking to. I'll just leave it at that. And yes, they intend, once in 61 days, that this has now been elevated, that they were already planning an investigation of the Justice Department Bankruptcy Division, because there's so much corruption there that was already going to be one of their main targets. And that's been talked about in the news. And so I can tell you that I've said to people, I'm going to go to the local FBI, which I've done before when we've discovered crimes, even though the FBI's corrupt. It's my job to report crimes. I've been to the FBI 3 times in the last 10 years to report crimes. I've been to the Secret Service 3 times. People got arrested 3 times. People said they were going to kill Trump and were serious. They found one guy with a bunch of guns and weapons. They stopped him in Tennessee. I mean, I will report crime, even if the system's corrupt. They're not all corrupt. I said to my folks and people, I said, I'm going to go ahead and go to the FBI. And the way that works is you got to do that, it'll get assigned to where it was reported. So they said, wait until Trump's in the Justice Department, and then
I'm gonna talk to right from the top, and, yeah, they are intending, for a criminal investigation, I can tell you that. So, Alex, really quickly here. One, we stand by you. We support you. We believe that this is the last dying gasp of a desperate regime, but a regime that has targeted you. We have the CIA video with the CIA contractor saying that they were specifically going after you. Would you like to see an investigation into the CIA?